24ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് മധുരയിൽ തുടക്കമാവുകയാണ്. നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് CPIM പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ കോർഡിനേറ്റർ കൂടിയായ പ്രകാശ് കരാട്ടാണ്. നമസ്കാരം കോമ്രേഡ്. ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായ നയരൂപീകരണം, പ്രമേയങ്ങൾ, അങ്ങനെ നിരവധി വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ഇനി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ വരുന്ന കാലയളവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ നയരൂപീകരണം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പുതിയ നയരൂപീകരണവും സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടെല്ലാം തന്നെയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? Since our last party congress held in Kannur, there have been various political developments in our country and internationally. So we have taken stock of all that and prepared our draft political resolution, which will be the future political tactical line of the party when it is adopted at Madurai. So the main work of the party congress is to discuss and adopt this political resolution. And in that, the political tactical line set out is clearly defined as our task being to isolate and defeat the BJP, which is now the Modi government has been in power for 11 years now. So that remains the central task. പൊളിറ്റിക്കൽ റിവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പടക്കം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യം ഒരു പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ടാകുന്നു. CPIM അതിന് കൃത്യമായി അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നു. പുറത്തു നിന്ന് വലിയ പിന്തുണ നൽകുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൽ വലിയൊരു വിള്ളൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പാർട്ടികളുടെ ഒരു നേതൃനിരയിൽ വലിയ അതൃപ്തിയുണ്ട്. അതിനെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളുള്ള നയത്തിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്? In our resolution, we say there is a need for a broad platform of all secular opposition parties to fight against the BJP. The India bloc was formed primarily with the aim of trying to unite the secular opposition parties for the Lok Sabha elections. Now that the Lok Sabha elections are over, that direction or future course of action has not been discussed either by the India bloc as a whole or individual constituents. So it is, we think it's necessary for all the partners or constituents of the India bloc to sit together or have mutual consultations to decide how to take this forward. Because if you make this only relevant at the time of elections, then there is no need for such a bloc now. You have to wait till the next Lok Sabha election. But we feel that a secular platform of this type is required because we are fighting the BJP not just electorally, we are fighting against its policies, against its authoritarianism, against its communal agenda. So in defense of democracy, secularism and federalism, these being the broad principles on which we should come together and work together. ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ നേതൃനിരയിൽ കോൺഗ്രസ് മാറണമെന്ന അഭിപ്രായം തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയൊക്കെ അടക്കമുള്ള പാർട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. നിലവിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലായാലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹരിയാനയിലായാലും ദില്ലിയിലായാലും BJP വീണ്ടും അധികാരത്തിലേറാൻ വേണ്ടി അവിടെ കോൺഗ്രസ് സഹായിച്ചു എന്ന ചില ആരോപണങ്ങൾ മറ്റു സഖ്യ പാർട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആം ആദ്മി പാർട്ടി അടക്കമെല്ലാം തന്നെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് CPIM അതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്? No, there is some dissatisfaction about the Congress not being able to accommodate other India bloc partners, particularly in Haryana, because they are the major party there. It is their responsibility to have understandings or adjustments with other parties. That they could not do so has been detrimental to the overall fight against the BJP in Haryana. In Delhi also, the Congress is not the major party, but it should have had an approach of trying to have some arrangement with the AAP, or at least not make AAP the main enemy in the election. That it could not do so is also unfortunate. Maharashtra is a different picture. There the parties had got together before and they did well in the parliament election also.
there are various other factors why this Mahavikasa Ghadi could not do well. So there is a feeling that the Congress party, being the bigger party in many places, they should have an approach where the unity is preserved or strengthened. That did not happen so is also something which we must learn from. CPIM എന്നും വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ വലിയ പോരാട്ടം നടത്തുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ്. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈദ്ഗാഹ് ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ്. അവിടെ മുസ്ലിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗം ഇത്തരത്തിൽ നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പൊതു ഇടങ്ങളിൽ നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പാസ്പോർട്ട് അടക്കം റദ്ദാക്കുമെന്നുള്ള ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു. അതേസമയം തന്നെ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഹോളി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്കാരമടക്കമെല്ലാം തന്നെ വീടിനുള്ളിൽ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു മതവിഭാഗങ്ങളുടെ ആഘോഷങ്ങളെ പോലും വിലക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ പോലും മറയ്ക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയൊരു പോരാട്ടത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ശക്തമാകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമല്ലേ ഉള്ളത്? See, increasingly the BJP, RSS and its various outfits are using festivals, religious festivals as a weapon to divide people and to communalize the situation. This is happening with Ram Navami processions. Ram Navami festival is coming up now in a few days, and we have seen it happening with various other festivals. And where Muslims are going to observe their religious days and festivals, we find again efforts to isolate them and intimidate them. That is what's happening as far as Eid in Uttar Pradesh is concerned, where a police officer has threatened, you see, the Muslims about how they will observe Eid. So, who's a police officer to say they'll cancel passports? They are not the authority to do that. But this sort of arbitrariness is encouraged by the Yogi Adityanath government. So, what we have to understand is that this is a permanent, they want to make this a permanent divide. And we have to work out counter tactics, not just on one incident or one event, but overall how to counter the RSS and its outfits when they go out with using this communal agenda and issues. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം അതുപോലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം ഇപ്പോഴുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഈ അടുത്തിടെ നടന്ന സംഭവം എമ്പുരാൻ എന്ന സിനിമ കോമ്രേഡ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. എമ്പുരാൻ സിനിമയൊക്കെ ഇപ്പോൾ കത്രിക വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഗോത്ര കലാപങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം തന്നെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങൾ, അതുകൂടാതെ വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേരുകൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെയും സെൻസർ ബോർഡ് റീസെൻസറിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എത്തിയിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്? This is precisely what we say when we say there is a Hindutva authoritarianism in the country. That is, state power is used to advance what is the Hindutva agenda, and state power is used to suppress what is considered to be alien or inimical to what RSS and the Hindutva forces believe. So, this is a blatant use of state machinery, because the threat to review the census certificate is done by it's a central body, it's a central institution. So, this is the growing intolerance, but it's not just intolerance, it's going beyond that, that anybody who can, even comedians will be targeted, you see, if they make some joke about the ruling class politicians or ruling party politicians. So, the point is, this needs, as I said, a broad mobilization against this sort of authoritarian onslaughts. And the weakness is many of the secular opposition parties wake up only at the time of election, and then they want to have a united fight. But the RSS and the Hindutva forces are working round the clock, 365 days. They don't work only at the time of election. So, our party is again and again stressing that united mobilization and fight is required from the ground level itself, and not wait for some election to come.
ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ BJP RSSുമായി കൂടുതൽ അടുക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുമ്പാണ് JP നദ്ദ പറഞ്ഞത് BJP സ്വയം പര്യാപ്തമായ പാർട്ടിയായി മാറി, RSSന് സഹായം വേണ്ടെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു വലിയ തിരിച്ചടി, അധികാരത്തിലെത്തിയും കേവല ഭൂരിപക്ഷമില്ല, UPയിലടക്കം തിരിച്ചടി നേരിടുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മോദി RSSുമായി അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ RSS ആസ്ഥാനത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ശേഷം മോദി എത്തുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയത സംരക്ഷിച്ചത് RSS ആണെന്ന് പറയുന്നു. അമേരിക്കയിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ മോദി പറയുന്നു RSS ആണ് എന്നെ രൂപീകരിച്ചെടുത്തതെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ കൂടുതൽ RSSൻ്റെ അജണ്ടകൾ പാർലമെൻ്റ് അടക്കം നിയമ ഭേദഗതികൾ നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നു. I have said this earlier when Modi first came to power in 2014, that there is a difference between Atal Bihari Vajpayee and Narendra Modi. Atal Bihari Vajpayee was a Swayam Sevak in the RSS. As a self-volunteer. While Modi, for most of his life in the RSS, was a pracharak. That's a full-time committed cadre. So there's a difference. And under this 11 years of the Modi government, if you'll see, there has been close coordination and synergy between the BJP and the RSS. Apart from Nadda's stray remark, it is very clear. For example, in the Maharashtra election, without RSS's big intervention, they could not have got this result. You see, so the RSS is very much controlling and guiding the Bharatiya Janata Party, and that's also possible because Modi himself is a hardcore committed RSS man. ഈ വർഗീയതയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ BJPയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് പറയുന്നു തങ്ങൾ രംഗത്തുണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു സമീപനവും ഒരു മൃദു ഹിന്ദുത്വ സമീപനമല്ലേ? നമുക്കറിയാം മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ അന്ന് ദില്ലിയിലെ AICCയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് മുമ്പിൽ ഉയർന്ന ബോർഡുകൾ ശ്രീരാമൻ്റെ അടക്കമുള്ള ബോർഡുകളായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ അടക്കമില്ലാതിൻ്റെയും കോൺഗ്രസ് തങ്ങളാണ് ആദ്യം ആ ഒരു രാമപ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. ആ ഒരു മൃദു ഹിന്ദുത്വ സമീപനം കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കുന്നതും വലിയ രീതിയിൽ തിരിച്ചടിയായി മാറിയിട്ടില്ലേ കോൺഗ്രസിന്? You see, the ideological position of the Congress party is broadly secular. You see, that is why we say they have a role to play in the fight against BJP. But there are vacillations and compromises from time to time. Some of it is because of the lack of ideological conviction itself. So the attitude to Hindutva's offensive is not to compromise and surrender. To be able to intelligently assess how to take this issue to the people, to expose this divisive and reactionary nature of communalism. You see, they use religion as a cover for everything. But religion in this country, the majority who are Hindus, who are believers, I don't think all of them have been won over to the Hindutva ideology. You see, so we have to go amongst them to explain to them that what they are doing is not is misuse of your faith for political purposes. That ideological clarity, if it is not there, then you tend to vacillate and compromise. ഇനിയിപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് പോകുന്നുള്ള കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാം മൂന്നാം LDF സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷ ഇടതുപക്ഷത്തിനുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഒരു ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം കേരളത്തിലില്ല എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എങ്കിൽ പോലും ആശാസമരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമരങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും കോൺഗ്രസും BJP, കോൺഗ്രസ് പാർലമെൻറ്റിലെത്തുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ പറയുന്ന കോൺഗ്രസ് കേരളത്തിലെത്തുമ്പോൾ അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരായ ആയുധമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം? See, in the specific situation of Kerala, where now there is the LDF government on its 9th year now. I think the dynamics of the political situation there is leading to the UDF, especially the Congress which leads the UDF, giving up its all India perspective and politics, you see. If they pursue what their all India political program and policies are, then they cannot take a position of complete hostility to the LDF government. You see, I can understand
if the Congress party, being the main opposition party, takes up issues where they have differences with the LDF government. But theirs is a total political opposition to the LDF government. And therefore, whatever the LDF government does, they have to oppose. And second, in opposing them, they have no compunction in sharing the same platform or coordinating with the BJP. And in many cases, that leads to also their inability to see how the central government is trying to disrupt and weaken the state government. In any other state, if they face such an attack from the center, they are also running state governments, they will be shouting hoarse that the central government is interfering, etc. So this approach is not there, and that is most visible in the case, say, when the central government uses the agencies like the ED. If the ED is to be used against an LDF government minister or opposition LDF leader, then the Congress party welcomes it, or in fact asks for it. That is not how we take the position. In the neighboring state Karnataka, the chief minister there, Congress chief minister Siddaramaiah, efforts were made by the central agencies to entangle him in some cases. Our party, though we are not there as an ally of the Congress or anything, but being in the opposition, we will not support that. We will not allow, we will oppose any central agency being used as a political weapon against any opposition government or opposition leader. That's the difference between the CPIM and the Congress party. കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ CPIM സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിലടക്കം നവകേരള രേഖയുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചില വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിൽ പാർട്ടി ചില ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിയിരിക്കുന്നു, സ്വകാര്യവൽക്കരണം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വ്യതിയിരിക്കുന്നു എന്നല്ല അതിൻ്റെയും ചില പ്രചരണം നടത്തുന്നു. അതിനോട് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്? You see, the facts on the ground are clear. When you talk about CPM suddenly waking up and welcoming private investment, that's not the fact. As long as the Indian Constitution is there, there is powers vested with the central government for economic policy making. We are working in a capitalist system. So Kerala cannot go out of the capitalist system and declare we are going towards socialism, you see. And therefore, we will only have public sector or state-run sector, etc. So the reality has been that every LDF government, in fact from the first communist ministry in 1957, they have welcomed the private sector investment in Kerala for industry or for any other sector. At the present moment, the issue being raised is we are talking about bringing in private sector into some sick public sector undertakings which cannot be revived or turned around. That's a very limited area. We want to strengthen the public sector as a whole. Kerala has done very well in that, in successive LDF governments, particularly from the time of the Achyutanandan government. And now we find there are a few public sector undertakings which cannot be revived. They are unviable. There is no use continuing to try to run it and subsidize it using public money. So we say if the private sector can come in and do something, we should try that. So it is in such limited areas we are talking about privatization. It's not privatization in general. മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളുണ്ടായ വലിയൊരു യോഗം, ചെന്നൈയിലുണ്ടായ യോഗം, ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളൊരു കൂട്ടായ്മ, അതുകൂടാതെ പഞ്ചാബ് പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ, ഒഡീഷയിൽ നിന്നും ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ഒരു വലിയ പോരാട്ടത്തിന് തുടക്കമായി അതിനെ കാണാൻ കഴിയും. ആ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് അടക്കം ആ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യില്ലേ? എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാവി പരിപാടികൾ എങ്ങനെയാണ്? Our party central committee has already adopted its position on this delimitation issue, and we will be having a resolution in our party congress also regarding this. We see the delimitation issue
within a broader framework. That is, the imbalance in center-state relations, increasing centralization in financial affairs, in how centers trying to intervene in areas of the state government, education, health, etc., use of governors, and delimitation also is going to harm federalism by creating a greater imbalance in political representation. So all this have to be taken together, but definitely we will have a stand on delimitation also. പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ പ്രായപരിധി എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ പ്രായപരിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടെല്ലാം തന്നെയും കൃത്യമായി കോമ്രേഡ് തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ പിണറായി വിജയൻ ഇളവ് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അത് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്സാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം നേതൃനിരയിലുള്ള ആളുകൾ മാറുന്നു. അതൊരു വലിയ ആശങ്കയുണ്ട് എന്നെല്ലാം തന്നെയും വാർത്തകൾ വരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് അതിനോട് പ്രതികരിക്കുക? You see, our principle for renewing leadership is that there should be continuity and change, both. And the age limit has been fixed so that this continuity will be there and change can also be there. Some comrades will be relieved and new comrades will come to take that responsibility. But that doesn't mean all the old comrades are going to step down. You see, somebody who's 73 or 74 will remain, and they have the experience, you see, behind them. As far as those who are relieved, also they are not retiring from the party or politics. We will, taking their experience and capacities into account, they will continue to discharge various types of work and activities for the party. മധുരയിൽ നടക്കുന്ന പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ലോഗോയിൽ പോലും ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം പുതിയ കമ്മിറ്റിയിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും, വനിതകളുടെ പങ്കാളിത്തം എത്രത്തോളം? We already started implementing. There is a constitutional provision that we can set quotas for committees, women members. So we are doing that for the Central Committee also this time. You will come to know about it in Madurai. അവസാനമായി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഇല്ലാത്തൊരു പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്സാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു CPIM ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇല്ലാതെ കൂടി ഒരു പാർട്ടി സമ്മേളനം നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. അതുകൂടാതെ ആ സമയത്ത് സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് കരട് രേഖ എല്ലാം തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നതൊക്കെ അത് കോമ്രേഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ യെച്ചൂരിയുടെ ഒരു അഭാവം എല്ലാം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്? Well, we suffered an unexpected loss of Comrade Sitaram during the beginning of the preparations for our party congress. So it has been a very difficult time for us, but we have, through our collective efforts, because we have a strong collective functioning in the party, the PB and CC has been able to successfully undertake all the work for holding of all the conferences. Now we are going to the party congress documents. So I hope this collective style of leadership will stand us in good stead in the future also. എന്തായാലും പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് എല്ലാവിധ ആശംസ നൽകുകയാണ്. ഒരു വലിയ ദൗത്യമാണ് ഓരോ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Thank you. Thank you.